எல்லாருக்கும் வணக்கம். நீங்க பார்த்துக்கிட்டு ஸ்பீடியா, நான் உங்க ஹரிஷ். ஸோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்னைக்கு நம்ம சேனல்ல ஒரு ட்ரெண்டிங்கான கியூட் லவ் வாட்ஸ்அப் ஸ்டேட்டஸை நம்ம கைன்மாஸ்டர் ஆப் மூலமா எப்படி பண்றதா பார்க்க போறோம். ஸோ இந்த வீடியோ ஸ்கிப் பண்ணாம கடைசி வரைக்கும் பாருங்க. நீங்க இப்பதான் நம்ம சேனலுக்கு புதுசா வரீங்கன்னா மறக்காம நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. அப்புறம் பக்கத்துல வரும் பெல் ஐக்கனை பிரஸ் பண்ணுங்க. ஸோ ஆப் ஓபன் பண்ணதுக்கு அப்புறம் ஃபர்ஸ்ட் இருக்க சைஸை சூஸ் பண்ணுங்க. ஸோ இப்போ மீடியாக்கு போயிட்டு பேக்ரவுண்ட் சூஸ் பண்ணுங்க. ஸோ இப்போ ஒரு கியூட்டான லவ் லேயர் வந்து அட் பண்ண போறேன். ஸோ அந்த லேயரோட லிங்க் வந்து இந்த வீடியோ கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன்ல போட்டுருக்கேன். நீங்க அதை கிளிக் பண்ணி டவுன்லோட் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இப்போ இந்த லேயரை ஃபுல் சைஸ் பண்ணுங்க. ஸோ இப்போ நீங்க எந்த இமேஜை வச்சு வாட்ஸ்அப் ஸ்டேட்டஸ் பண்ண போறீங்களோ அந்த இமேஜை சூஸ் பண்ணுங்க. ஸோ இப்போ நீங்க சூஸ் பண்ண இமேஜை ஃபுல் சைஸ் பண்ணுங்க. ஸோ இப்போ மறுபடியும் நீங்க சூஸ் பண்ண இமேஜை செலக்ட் பண்ணுங்க. ஸோ செலக்ட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் கீழே பிளெண்டிங் அப்படிங்கிற ஆப்ஷனுக்கு வாங்க. ஸோ வந்ததுக்கு அப்புறம் ஸ்கிரீன் அப்படிங்கிற இந்த ஆப்ஷனை சூஸ் பண்ணுங்க. ஸோ இப்போ மேல இருக்க ஆப்போசிட் லெவல்ல 50 இல்லைனா 60 ரேஞ்சுக்கு கம்மி பண்ணுங்க. ஸோ இந்த லேயருக்கு நீங்க ஆட் பண்ணிருக்க இமேஜை மறுபடியும் சூஸ் பண்ணுங்க. ஸோ இந்த இமேஜை இங்க இருக்க இந்த பாக்ஸுக்கு கரெக்டா மேட்ச் பண்ணுங்க. இப்போ நாம அந்த இமேஜை கரெக்டா மேட்ச் பண்ணிட்டோம். ஸோ இப்போ அந்த இமேஜை மறுபடியும் சூஸ் பண்ணுங்க. ஸோ சூஸ் பண்ணதுக்கு அப்புறம் கீழே கலர் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் அப்படிங்கிற ஆப்ஷனுக்கு வாங்க. ஸோ வந்ததுக்கு அப்புறம் அந்த இமேஜோட கலரை வந்து கொஞ்சம் அட்ஜஸ்ட் பண்ணுங்க. ஸோ இப்போ லாஸ்ட்ல சாங் ஆட் பண்ணிடலாம். ஸோ இப்போ ஒரு கியூட்டான லவ் வாட்ஸ்அப் ஸ்டேட்டஸை பண்ணி முடிச்சிட்டோம். ஸோ இப்போ அந்த ஸ்டேட்டஸ் எப்படி இருக்குன்னு பார்க்கலாம். ஸோ இப்போ இந்த வீடியோ எக்ஸ்போர்ட் பண்ணிடலாம். ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். பிடிச்சிருந்தா மறக்காம இந்த வீடியோக்கு ஒரு லைக் பண்ணுங்க. உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு இந்த வீடியோ ஷேர் பண்ணுங்க. உங்களோட கருத்துக்களை இந்த வீடியோ கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்க. நம்ம சேனல் பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா மறக்காம நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. அப்புறம் பக்கத்தில் வரும் பெல் ஐக்கனை பிரஸ் பண்ணுங்க. நன்றி, வணக்கம்.